Friends, good evening. நம்ம இப்போ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் அந்த யூனிட்டோட கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் பார்க்குறோம். Now, unitary method. Finding the value of one unit and then using it to find the value of the required number of units is known as unitary method. அதாவது ஒரு வேல்யூவோட சிங்கிள் யூனிட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் யூனிட் தேவையோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் யூனிட்டரி மெத்தட். நவ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் யூனிட்டரி மெத்தட். Express the given problem in mathematical statement. Find the value of one unit of the given item using division. Find the value of required number of the same items using multiplication. First mathematical statement இருக்கிறத சம்மா ஒரு ப்ராப்ளமாக எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஒன் யூனிட்டோட வேல்யூவை டிரைவ் பண்ணுறோம் டிவிஷன் பண்ணி. அந்த ஒன் யூனிட் வேல்யூவை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறோம். This is unitary method. Example 3.8. Pari wants to buy 5 tennis balls from a sports shop. If a dozen balls cost rupees 180, how much should Pari pay to buy 5 balls? Cost of dozen balls rupees 180 கொடுத்துட்டாங்க. 1 dozen equal to 12. So 12 balls equal to rupees 180. 1 ball cost எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது 180 divided by 12, then 1 ball cost rupees 15. Cost of 5 balls equal to 5 into 15. Single ball rate போடுறோம். So equal to 75. Pari has to pay rupees 75 to buy 5 balls. Example 3.9. A heater uses 3 units of electricity in 40 minutes. How many units does it consume in 2 hours? ஃபஸ்ட்டு இது மினிட்ஸ்லையும் ஹார்ஸ்லையும் இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக 2 ஹார்ஸ் முதல் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1 hour equal to 60 minutes. ஸோ 2 hours equal to 120 minutes. அதை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஃபஸ்ட்டு 40 minutesல 3 units எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 1 minute equal to 3/40 units. ஸோ 2 hours ஆல்ரெடி நம்ம 120 minutes டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ 3/40 into 120 equal to 9 units. So hence the heater consumed 9 units in 2 hours. Exercise 3.4. Fill in the blanks. If the cost of 3 pence is rupees 18, then the cost of 5 pence is 3 pence equal to 18. So 1 pen equal to 18 divided by 3, that is 1 pen equal to rupees 6. Then cost of 5 pence equal to 5 into 6 equal to 30. If Karkulali earns rupees 1800 in 15 days, then she earns rupees 3000 in dash days. First 15 days equal to rupees 1800, then 1 day equal to 1800 divided by 15, 1 day equal to rupees 120. In how many days she earned rupees 3000? 3000 divided by 120 equal to 25 days. Now say true or false. If the weight of 40 books is 8 kg, then the weight of 15 books is 3 kg. Dash. 40 books equal to 8 kg. Then 1 kilogram equal to 40 divided by 8, that is 5 kg. 1 kilogram equal to 5 books. 3 kilogram equal to 3 into 5, that is 15 books. Hence it is true. A car travels 90 km in 3 hours with a constant speed. It will travel 140 km in 5 hours at the same speed. 3 hours equal to 90 km. Then 1 hour equal to 90 divided by 3 equal to 30 km. Then 5 hours equal to 30 into 5 equal to 150 km. But they given 140 km, hence it is false. If a person reads 20 pages of a book in 2 hours, how many pages will he read in 8 hours at the same speed? 2 hours equal to 20 pages. Then 8 hours equal to how much? 2 hours equal to 20 pages. 1 hour equal to 20 divided by 2. That is 1 hour equal to 10 pages. Then 8 hour equal to 10 into 8, 80 pages. The cost of 15 shares is rupees 7,500. Find the number of such shares that can be purchased for rupees 12,000. 15 shares equal to rupees 7,500. Then 1 share equal to 7,500 divided by 15 equals to 1 share equal to 500. Number of shares purchased for rupees 12,000 equal to 12,000 divided by 500, then 24 shares.
A car covers a distance of 125 km in 5 kg of LPG. How much distance will it cover in 3 kg of LPG? 5 kg equal to 125 km. Then 1 kg equal to 125 divided by 5, that is 25 km. 1 kg equal to 25 km. Then 3 kilograms equal to 3 into 25, that is 75 km. Cholan walks 6 km in 1 hour at constant speed. Find the distance covered by him in 20 minutes at the same speed. Now hours and minutes should be converted into minute. 1 hour equal to 60 minutes. Now 1 hour equal to 66 km, then 60 minutes equal to 6 km, then 1 minute equal to 6 divided by 60 km. Now 20 minutes. In 20 minutes how many distance he covered? Then 20 minutes equal to 6 divided by 60 into 20 equals to 2 km. In 20 minutes he covered 2 km. The number of correct answers given by Karmugilan and Kavita in a quiz competition are in the ratio 10:11. If they had scored a total of 84 points in a competition, then how many points did Kavita get? Karmugilan and Kavita ratio 10:11. Both ratios add பண்ணோம்னா அவங்களோட total share எவ்வளோன்னு கிடைக்கும். So total score equal to 84 points. How many Kavita get? 10 plus 11 equal to 21. 21 share தான் 84 points. So Kavita get 11 out of 21. 11 by 21 into 84. That is Kavita get 44 points. Karmegam made 54 runs in 9 overs and Asif made 77 runs in 11 overs. Whose run rate is better? Run rate equal to ratio of runs to overs. So Karmegam equal to 54 divided by 9, that is 6:1. Asif equal to 77 divided by 11, that is 7:1. In 1 over, Karmegam score 6 runs, Asif score 7 runs. So Asif run rate is better. You purchase 6 apples for rupees 90 and your friend purchases 5 apples for rupees 70. Whose purchase is better? Now 6:90, friend purchase பண்ணது வந்து 5:70, then 1:15. My purchase வந்து 1:15 and his friend purchase வந்து 1:14. My friend purchased 1 apple for rupees 14, so his purchase is better. நம்ம ஒரு ஆப்பிள் 15 rupeesக்கு வாங்கியிருக்கோம், but he purchased 1 apple for 14 rupees, so his purchase is better. Now objective type questions. If a Barbie doll cost rupees 90, then the cost of 3 such dolls is rupees how much? First, 1 Barbie doll 90 na 3 dolls equal to 90 into 3, 270. If 8 oranges cost rupees 56, then the cost of 5 oranges is 8 orange equal to rupees 56, then 1 orange equal to 56 divided by 8, that is 7, rupees 7. 1 orange equal to rupees 7, then 5 oranges equal to 5 into rupees 7 equal to rupees 35. 5 oranges cost rupees 35. If a man walks 2 km in 15 minutes, then he will walk dash kilometer in 45 minutes. 15 minutesல 2 km walk பண்ணலாம். ஸோ 1 minute 2/15 km. இப்போ நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கிறது 45 minutesல எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ 45 into 2/15 equals to 6 km. 45 minutesல 6 km அவன் போயிருப்பான். எக்ஸசைஸ் 3.5 நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.